Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Kryon do Serviço Magnético. And we sit overlooking a lake in the afternoon. E eis-nos aqui a observar lago no fim de tarde. The channel is a personal one. Esta é uma canalização pessoal. And it's for those who are here. E é especificamente para aqueles que se encontram aqui. Not necessarily for those who are listening later. Não necessariamente para aqueles que nos escutariam mais tarde. Dear ones, at the end of a day, Meus queridos, no final de dia, like this one, como o de hoje, we can have energy like no other time. é possível sentir uma energia como não se sente em qualquer outro momento. I have said many times that Spirit knows your name. Já disse muitas vezes que o Espírito sabe qual é o nome de cada de vós. It's true. E é verdade. Many masters have said this very E thing, já muitos mestres disseram isso antes. that God knows the count of the hairs on your Que head. Deus sabe quantos cabelos tem cada cabeça. This is family. É família. I want you to consider this for a moment. Eu gostaria que considerassem isso por alguns momentos. This is family. É família. This moment will never occur again. E este momento nunca irá repetir-se. It is unique in the history of humanity É único na história da humanidade. that a group of you would join together Grupo assim, como vocês, with the names who are here se junta aqui com os nomes que cada tem, and be part of something like this. fazendo parte de algo como aquilo que testemunhamos aqui. I want you to reflect on the day. Gostaria que refletissem sobre o dia de hoje. The channel before this one A canalização antes de esta was in a beautiful esoteric place. teve lugar num sítio lindíssimo, esotérico. Esoteric because there was so many kinds of beautiful energy. Esotérico porque existiam ali muitas energias lindíssimas. And I told you that we would transmute the energy, E como disse, iríamos então transmutar a energia, reframe it repensá-la from that which was old to that which is new. e transmutá-la do aquilo que era o velho para o novo. I gave you the message of the Master. E dispensei a mensagem que já era dita pelos mestres. Do you realize in this new energy Vocês não se contam que nesta nova energia, what that message really means? o que é que essa mensagem significa realmente? You have the ability in yourselves to be masters, Têm a capacidade de ser mestres por vós próprios, not like the one you studied. não como aquele que estudaram. There's a new mastery on the planet, Há uma nova maestria no planeta. and I'll discuss that in a moment. Irei falar mais sobre isso daqui a pouco. You came from a castle. Vocês acabaram de vir de um castelo. It may sound romantic to you Pode parecer uma ideia romântica. to be in the days of the kings and the knights Templar. Pensarem nos dias dos reis e dos templários. But dear ones, those were dark and difficult days. Mas, meus queridos, esses foram tempos duros e de escuridão. The ones I speak to are the ones of the land. Aqueles de que falo são aqueles que eram daqui, deste lugar. I know the Akash of each of you. Eu conheço o acaso de cada de vós. Many of you have been here generations. Muitos de vós já estão aqui há muitas gerações. Some of you were part of those times. Alguns de vós estiveram aqui nesses tempos. I want you to look at what has happened here. Gostaria então que observassem tudo o que aconteceu aqui. You are not here by accident. Não é por acaso que estão aqui. You were born at the right time. Nasceram no momento certo. You are the correct gender. E têm o sexo correto. Old soul, São do género you got correto. a glimpse into the past Vocês today. tiveram hoje vislumbre do passado. You walked around buildings which many of you saw when they were new. E caminharam ao pé de edifícios que viram a ser construídos quando eram novos. You know what's missing in those E buildings? sabem o que é que falta a esses edifícios? And they never show it to you. E pode ser que nunca cheguem. They were colorful. É que antes eles tinham There were wonderful tapestries and paintings, havia quadros e tapeçarias even carpets. e carpetes. You never see that. E nunca chegarão a You ver just isso. see the dark stones. O que vem é apenas estas But pedras many of you did escuras. see that. Mas muitos chegaram a vê-las. And the old souls that I speak to now who E as saw that almas antigas a quem eu me dirijo agora e que viram tudo isso, was dangerous times. para essas pessoas esses foram tempos difíceis e perigosos. Because many of you already awakened to some light. Porque muitos de vós já nessa época tinham acordado para alguma luz.
Some of you were chased because of it, Alguns de vós foram até perseguidos por causa dessa luz. hunted because of it. Perseguidos e realmente correram atrás de vós. That's what compassion looked like in the old energy. E essa era a energia da compaixão, na velha energia. Looked like magic. Parecia até magia. Because you could be compassionate to somebody and they would heal. Porque podiam simplesmente magoar alguém e essa pessoa iria conseguir I'm curar-se. talking to the ones I know you're Akash. E estou a falar daqueles de quem conheço a caixa. How does that feel to you? Como é que se sentem com essa ideia? Do you realize who you are in this family? Dão-se conta de quem são nesta família? Not all of you, Nem todos, but many. mas muitos reconhecem. You belong to the land. Vocês pertencem aqui. You belong to the energy of Portugal. Pertencem a esta terra, à energia de Portugal. And you belong to the future E of this pertencem land. ao futuro desta terra. You got a glimpse into a history that was dark, Tiveram vislumbre de uma história que foi escura, filled with misunderstanding, completa de incompreensão, perhaps even suffering. de algum sofrimento. And today you walk into the light. E hoje em dia caminharam na luz. All things are different, Tudo mudou. and you have an allowance to be yourself. E permitem-se então agora ser quem são. But there is more. Mas há mais aqui. I want to address one last issue Gostaria de abordar último tema, for those who have been here over the generations. acerca daqueles que estão aqui há muitas gerações. And I'm going to call it clearing of your soul. E vou chamar-lhe de limpeza de alma. Not of your Akash, Não do acaso, for it's clear. pois esse já está limpo. You are ready. Vocês estão prontos. But there are so many of you who still do not understand that you're worthy of it. Mas muitos de vós ainda não compreendem que são dignos de tudo So isso. let's think of these things. Assim pensemos sobre tudo isso. Dear human being, Querido ser humano, born magnificent on this planet, nasceu na magnificência deste you mundo. are clear in the eyes of God. Vocês são puros aos olhos de Deus. No matter what you have done, Seja o que for que fizeram, no matter what has happened, seja o que for que tenha acontecido, listen, no matter what anyone has ever told you, seja o que for que alguma vez vos ensinaram, I want you to feel the clearness. gostaria que sentissem essa pureza. You're worthy of this. Vocês são dignos de tudo isto. Don't think for a moment you're not. Não pensem nem por um momento que não This são. is difficult. E é difícil For the traditions say you're not worthy. ponderar essa ideia, pois as tradições dizem que não são dignos, não são The merecedores. doctrines have said you're not worthy. As doutrinas dizem que não são merecedores. In this energy, E nesta energia, old soul, a alma antiga you're here on purpose, not by está accident. aqui de propósito, com um propósito e não por acidente. No matter what has happened, no matter what you've done, Seja o que for que aconteceu ou o que tenham feito, you are beautiful in the eyes of God. vocês são lindos aos olhos de Deus. Did you hear that? Ouviram bem? Beautiful, Lindos, clean, puros, pure limpos in the eyes of God. aos olhos de Deus. Let this be a starting point. Deixem que esse seja o ponto de começo A de new início kind of mastery. para um novo tipo de maestria. The masters I speak of E os mestres de que falo are the ones that walk the streets in normal ways, são aqueles que caminham na rua no dia a dia, that have children and grandchildren, aqueles que têm filhos e netos, that go and meet people and have dinners and se parties, encontram com pessoas e vão a festas e jantares. and they have wisdom and compassion and spread light E essas like pessoas são sábias never before. e espalham luz como nunca antes. Masters today Mestres de hoje em dia, in this new energy nesta nova energia, are the old souls as almas antigas, like you. como todos vós. It must start in every country and culture this way. E tem que começar em cada país, cada cultura desta forma. But in certain cultures, Mas em algumas culturas, they're more ready for it. esse país poderá estar mais pronto para tudo And isso. one of those is you. E uma delas, um desses países, é o vosso. You know of the spirituality of the Master. Vocês conhecem a espiritualidade do Mestre You've seen miracles in your land. e já testemunharam milagres na vossa terra. You know of the love of God. Vocês conhecem o amor de Deus. Portugal is a beautiful place Portugal é um lugar lindíssimo in spirituality. em termos da sua espiritualidade. There are portals here, Há aqui portais, chakras here, há aqui chakras and places you can go and feel the land cooperate with you. e lugares em que podem sentir a terra a cooperar convosco. It's not the same in every culture. E não é igual em todas as culturas. This is an ancient one.
Este é um lugar antigo. You are so ready to affect the others. E vocês estão preparadíssimos para começar a afetar os outros. Don't you feel this? Não o sentem? It's a new kind of mastery. É um novo tipo de maestria. I want you to take a deep breath. Gostaria que inspirassem profundamente. I want you to relax into yourself Relaxando em vós próprios. and know that you are prepared for this Sabendo que estão preparados para without isto. burdens Sem que sejam fardo. and you're clean. E que são puros. Listen to these words. Escutem estas palavras. For the first time, perhaps you need to hear it. E talvez as ouçam pela primeira vez e precisam de ouvi-las. Beautiful in the sight of God. São lindíssimos aos olhos de Deus. I want you to go from this place different than you came. Gostaria que saíssem deste lugar diferentes de quando chegaram. I want you to breathe in the clarity. Gostaria que inspirassem. No matter what you think, Seja o que for que vocês pensem, you are part of the plan of God, vocês fazem parte do plano de Deus. the plan of this country. Do plano deste país. For those of you who leave and go home to somewhere else, E aqueles que vão embora, que vão para as suas casas, it is not an accident that you have come não é por acaso que estiveram aqui. to experience these De things forma a experienciarem estas coisas in this great land. neste grande país. Go in peace. Vão em paz. Go in clearness. Vão em claridade. Go in love. Vão em amor. And so it is. E assim é.